Okay. Hi guys. Last video வந்து ஒரு மரத்தில் நான் செஞ்சேன் தெரிஞ்சேன்னா இந்த வீடியோ மினிமைஸ் பண்ண மறந்துட்டேன். ஸோ அந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே நான் பெருசாக பண்ணிப்பேன். பட் அந்த வீடியோட இந்த கொலாப் ஃபைலை வந்து நான் வந்து லிங்க்ல போட்டிருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த கொலாபுக்கு போயிட்டு அதை பார்த்துக்க ஏனும். ஓகே சாரி. ஓகே, இந்த வீடியோவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் இன்ட்ரடக்ஷன் டு கேராஸ் டியூனர். Okay, let's start. Wait. Okay. இந்த வீடியோல வந்து கேராஸ் டியூனர்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி இந்த ஃபுல் ஸ்கிரிப்டே வந்து ரன் அவுட் கொடுத்து ரன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இல்லாட்டி இதெல்லாம் வந்து லோட் ஆக இப்போ காண போக மிச்ச டைம் மிச்ச நேரம் போனேன் பேத்துக்கு அதனால அப்படி வச்சுக்கிறேன். ஓகே. Okay, introduction to Keras Turner overview. The Keras Turner is a library that helps you to pick optimal set of hyperparameters for your TensorFlow program. Okay, what is hyperparameters? Hyperparameters. Hyperparameter. Caramel. Parameters. Okay, what's let's see. Hyperparameter is like a setting of machine learning model. They are variables that are set before the training procedure begin. They control how the model learns. Thinking of it like a baking cake. The ingredients are like the data and the recipe is like a model. Hyperparameters are like the oven temperature baking time. Wow, what a nice example, man. எத்தனை இதில் சொல்லிட்டு வந்து ஒரு கேக் கொண்ட பேக் பண்ண வச்சுங்களேன். அந்த டைமில் வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து லைக் வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் டேட்டா வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் மாதிரியாம், ரெசிபின்ற வந்து மாடல் மாதிரியாம், ஹைப்பர் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் பேக்கிங் டைம் மாதிரியாம். ஓகே, they don't change during the baking process, but they have a big impact on how the cake turns out. There are two main types: model hyperparameters, algorithmic hyperparameters. These affect the structure of the model. For example, in a neural network, the number of layers and the number of neurons in each layer are model hyperparameters. Okay, neurons the number of layers index நாங்கள் போட்டோம் பழைய வீடியோவில், அதெல்லாம் வந்து model hyperparameters. Algorithmic hyperparameters ಅಂತಂದ್ರೆ these affect how the model learn from the data. For example, the learning rate, how quick the model updates its knowledge, and regulation strength, how much the model tries to avoid overfitting, are algorithmic hyperparameters. Okay, one is hyperparameters and across that we'll continue from here. Hyperparameters are the variables that grown the training process and topology of ML model. These variables remain constant over the training process and directly impact the performance of the ML program. Hyperparameters are two types. Okay, model hyperparameters which influence the model selection, such as the number and width of hidden layers. Okay, the neurons, hidden layers are neurons. Okay. Algorithmic hyperparameters which influence the speed and the quality of learning algorithms, such as learning rate for sophisticated grading descent (SGD), and the number of nearest neighbors for k nearest neighbor (KNN) specifier.
In this tutorial, we will use the Keras Turner to perform hyper-tuning for a image classification application. Setup, okay, importance first here. From TensorFlow import Keras. Keras and TensorFlow import பண்ணிடும். இங்கே வந்து Keras Turner வந்து install பண்ணிடும். Q வந்து QU அது பார்த்துருவோங்க. Q இதுக்கு நம்ம பார்த்த மாதிரி அந்த ஆஃப் இது. சொல்லி created this one. Okay. I will read the things. Import Keras Turner as KT. Keras Turner install இதை பார்க்கிறோம். Okay. Watch dash Q dash this one is also dash Q dash Q. Okay, something like run the installation in quiet mode, minimizing the output into the console. Update all the specific packages to a newer stable version. Okay. Q வந்து கரெக்டாக ரன் பண்ணுறதுக்கு இதாக்குறது அப்டேட் வந்து ஐயோ இது பார்த்தேன் ஆனால் மாற்றிடுச்சு. ஓகே இம்போர்ட் கேராஸ் அதை வந்து கேராஸோட வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம். Download and prepare the dataset. In the tutorial, you will see the Keras Turner to find the best hyperparameters for machine learning model that classify image of cloth from fashion in this dataset. Okay, we already worked with this one now. Load data, train, image train, label train, image test, label test. ஓகே லோட் பண்ணிடுது இதை வச்சு இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி பார்த்தது. அடுத்து இது வந்து அடுத்த நார்மலைஸ் பிக்சல் வேல்யூ ஃப்ரம் நார்மலைஸ் பிக்சல் வேல்யூ பிட்வீன் 0 to 1 பிக்சல் இது வந்து 255 பிக்சல் லிக்கும் அதனால 25 into 25 255 அது வடிக்கும். அதுக்கு அடுத்தது அதை 255 பிரித்தா வந்து 0க்கு 1க்கு இடையில வரும் அதனால பிரிக்கிறேன். ஓகே வெயிட் பண்ணுறோம். டிஃபைன் த மாடல். When you build a model for hypertuning, you also define a hyperparameter search space in addition to the model architecture. The model you set up for hypertuning is called hypermodel. You can define a hypermodel through two approaches: by using model builder function, by subclassing the hypermodel class of Keras Turner API. You can also use two predefined hypermodel classes, hyperexception and hyperfastnet, for computer vision application. Okay, அதெல்லாம் பரவாயில்ல பார்ப்போம். இப்போ பித்தம்ஸ்ன்னா இங்கால இது மிஸ் ஆயிடும். ஓகே ஜஸ்ட் ஓகே இந்த கேராஸ் டாக்குமெண்டேஷனில் விஷயம் இருக்கு அதுகளை பரவாயில்ல பார்ப்போம். நான் ஆல்ரெடி நான் அனுப்பி வச்சுருந்தா இல்லாட்டி இதில் வந்து நம்ம பார்த்தேன் கொஞ்சம் இந்த கோட் எக்ஸாம்பிள்ஸில் போய்த்தா கணையம் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் செஞ்சு போட்டு வச்சுக்க மிச்சம் டைம் சீரீஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் டெக்ஸ்ட் இமிடியேட் சர்ச் லாங்குவேஜ் மாடலிங் சீக்வன்ஸ் டு சீக்வன்ஸ் அதெல்லாம் நேம் என்ட்ரி ரெக்கக்னைசேஷன் டெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் செஞ்சு பார்த்தா நல்லா இது வரும். இமேஜ் செக்மெண்டேஷன் எல்லாம் இது 3D மாடலிங் எல்லாம் இது நான் பிறகு செஞ்சு பார்ப்போம் வேண்டாம். Okay, in the tutorial you use model builder function to define in the image classification model. இதில் வந்து model builder சொன்னோம். The model builder function return a compiled model and uses hyperparameters you define it inline to hypertune the model. Okay, model builder function create பண்ணிடும். Model Keras sequence. Okay, model head set layer இங்கே போட்டிடும். இப்போ தானே set layer ಅಂತಕ್ಕೆ 1D dimension ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ
Tune the number of units in the first dense layer. Choose an optimal value between 32 to 512. units, minimum value, maximum value, step എന്താണ് போட்டிரு இதை வச்சு தான் டியூன் பண்றாங்க. ஓகே சி இது வந்து டியூனிங். அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டும் நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்க்குற இது வந்து இந்த டென்ஸ் லேயர் உண்டு, இது அவுட்புட் லேயர். ஓகே, tune the learning rate for optimizer. Choose an optimal value from 0.01 or 0.001 or 0. HP learning rate, HP choice learning rate values. இது வந்து 0.01 தான் இப்படி போடுறேன். 1e minus 2 வந்தால் 0.01 வரும். 1e 2 வந்தால் 100 வரும். அப்படி வரும். மாடல் கம்பைல் பண்ணிடும். optimizer Keras optimizer Adam யூஸ் பண்ணிடும். ஓகே, ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் இது யூஸ் பண்ணிடும். மெட்ரிக்ஸ் வந்து அக்யூரசி ரிட்டர்ன் மாடல் இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் உண்டு. இது அக்யூரம் மாடல் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு பில்ட் பண்ணுறதுக்கு instantiate the new tuner and perform hypertuning. Okay, instantiate the tuner to perform the hypertuning. The Keras tuner has 4 tuner available. Runtime search, hyperband, Bayesian optimization, and SKLN. In the tutorial, we are using hyperband tuner. To install the hyperband tuner, you must specify the hypermodel object to optimize and maximize the number of epoch to train the max epoch tuner. இங்கே தான் டியூனர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். இதில் பிறகு செஞ்சிடும் யூனிட்ஸை வச்சுக்கிறோம் இதில். ஓகே, இது எத்தனை பார்த்துருவோம் இதில். This line defines the hyperparameter called units, which is an integer. The Keras tuner will tune the hyperparameter between a minimum value of 32. What happened to the machine? What happened? எல்லாம் போச்சா எல்லாம் போச்சா திடீர்னு okay, now I think it's working fine. What happened here? This one is working. I know this one. Okay, delete Papu. Okay, somewhat happened to my computer. I imagine start Windows 11. இதுதான் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ண ஐடியா நல்லா ஸ்பீடாக அமையும். லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஐடியா பட்
சில யூனிவர்சிட்டிஸுக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் லினக்ஸில் போட்டாண்டது தலைவலி பிடிச்ச வேலை. அதனால தான் நானே விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இல்லாட்டி ஃபுல்லாகவே லினக்ஸ்க்கு மாறிட்டா நிம்மதியாகி கோடிங் என்வாயன்மெண்ட்டை ஃபுல்லாகவே WSL செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ லினக்ஸுக்கு மாறுறது ஈஸி ஃபார் மீ. ஒர்க் பண்ணுறது கோட் பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸி. ஓகே, இதை பார்ப்போம். This line defines a hyperparameter called units, which is an integer. The Keras Turner will tune this hyperparameter between a minimum value of 32 and maximum value of 512 with a step with 32. This means that the Keras Turner will try values for units. Okay. In the during the hyperparameter stage. ஓகே, இது வந்து திரும்ப டியூனரை வந்து டியூனரோட மாடலை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, இதை பார்ப்போம். பில்டிங் tuners model strings. This code initiates a hyperparameter tuner object from the Keras tuner library. Okay, this code here initiates the hyperparameter tuner. We are initiating hyperparameter tuner here. Okay, the hyperband tuning algorithm use adaptive resource allocation and early stopping to quickly converge on high performance model. This is done using a spot championship style bracket. The algorithm train a large model of models for a few epochs and carries forward only the top performance half of model in the next round. Okay. Hyperband determines the number of models to train in the bracket by computing +1 log 1 factor and rounding it up to the nearest integer. Okay, this is done using a spot championship. The algorithm trains a large number of models for few epochs and carries forward only the top performance half of model to the next one. Okay, இது வந்து என்னன்னா மாடலை ட்ரைன் பண்ணி பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறது தான் அது வந்து அடுத்த லேயருக்கு எடுத்துன்னு போகுது. ஓகே, கடமல் வேற. Create a callback to stop training early after reaching certain value for the validation loss. Okay, step early run the hyperparameter search. The argument for search method are some same as those used for Keras in addition to callback above. Tune search image. Okay, callback. Print the hyperparameter search is complete. The optimal number of the units. Okay, the trial 30 complete. Best value for accuracy. The hyperparameter search is complete. The optimal number of units in the first densely connected layers 480 and the optimal learning rate for the optimization. Okay, optimal learning rate நாங்கள் கொடுத்தோமே அதில் 0.01 தான் யூஸ் ஆஃப் டியூவல் ஃப்ரம் இதில் இந்த நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். அது செலக்ட் பண்ணி வந்து 0.01. Training the model. Find the optimal number for epoch to train the model with hyperparameter obtained from the. Okay, இங்கே 0.01 போட்டிருக்கேன். எனக்கு பெஸ்ட் HTS இந்தாக்கி பெஸ்ட்டை வந்து இங்கே வந்து எடுக்கிறதுக்கு தான் மேலே வந்து இந்த டியூனிங் செஞ்சுக்கிறோம். திஸ் ஒன் டியூனர் சர்ச் பண்ணி பெஸ்ட்டாக வந்து ஒப்டிமல் ஹைப்பர் பேராமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன். அடுத்து கண்டுபிடிச்சதை வந்து மாடலில் இங்கே ஹைப்பர் மாடல் பில்ட் இதில் பொட்டிக்கிறோம். ஹிஸ்ட்ரி மாடல் ஃபிட் இது வந்து ட்ரைன் பண்ணுறோம் மாடலை. இது வந்து அக்யூரசி பெஸ்ட் epoch கடைசி இன்னைக்கு பெஸ்ட் epoch 49. Reinitiate the hypermodel and train it with optimal number of epoch from above.
Retrain the model. Okay. To finish this tutorial, evaluate the hypermodel on the test data. Test loss, test accuracy. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದಾಗಿ. Okay, yes. The my direct into directory contain details log and checkpoint to every trial model configuration run during the hyperparameter. Says if you here run the hyperparameter stage, the Keras tuner use the existing state from this logo to resume the stage to disable this behavior. There is an additional summary. In this tutorial, you will learn how to use Keras tuner to hyperparameters for model. To learn about the Keras tuner, check out these additional resources. Keras tuner on the TensorFlow blog. பெரிய ஒரு ஐடியா ஒன்று கிடைச்ச மாதிரி எனக்கு இந்த லாஸ்ட் தெரியல. டியூனர் வந்து யூஸ் பண்றோம் எடுத்துக்கிட்டா hyperparameter tuning with Keras tuner. The success of machine learning project is often crucially dependent on the choice of the good hyperparameters. A machine learning continues to make mature as a field, relying on the trial and error to find the good values for parameters, also known as grade student student grade student descent. Simply doesn't scale. In fact, many of the today's state-of-art results, such as efficient network, were discovered via sophisticated hyperparameters models வந்து ஓகே மாடல்ஸுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குற இன்னும் வேல்யூஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் பார்த்தோன்னா ஹைப்பர்பராமீட்டர்ஸ் ఎంత నుంచి ஒரு கேக் கொண்ட குக் பண்ணிக்கிட்டால் இது கொடுக்குற டெம்பரேச்சர் டைம் மாதிரி தான் ஹைப்பர்பராமீட்டர்ஸ். அப்போ மாடலில் வந்து நாங்கள் எப்படி ட்ரைன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஹைப்பர்பராமீட்டர்ஸ். அதில் வந்து 2 வகையான ஹைப்பர்பராமீட்டர்ஸ் இது மாடல் ஹைப்பர்பராமீட்டர்ஸ். அது வந்து எப்படி நியூரான்ஸ் ஒர்க் பண்ணணுன்றது. அடுத்து அல்கோரிதமிக் hyperparameters. இது வந்து எப்படி லேர்ன் பண்ணணுன்றத இதாக்குறோம். இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து எந்த செய்கிறோம்னா இதில் வந்து எந்த ஹைப்பர்பராமீட்டர்ஸ் மாடல் ஹைப்பர்பராமீட்டர்ஸ் தான் ஏதோ ஒரு ஹைப்பர்பராமீட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி எங்களோட மாடலுக்குள்ளுக்கு போடுறோம். போட்டோ இன்னும் பெஸ்ட்டான வேல்யூ எடுக்கிறது தான் இங்கே எங்களோட ஐடியா. கொஞ்சம் ambiguous தான் எனக்கு மீது. ஓகே, இன்றைக்கி இதுதான். இதுக்கு பிறகு நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் இதை பார்க்கணும்னு சொன்னால் இவ்வளோ நான் பார்த்த இந்த பிகினர்ஸில் வந்து எம்எல் பேசிக் கேராஸ் தான். அதுக்கடுத்து இது வந்து லோட் ப்ரீ ப்ராசஸிங் இமேஜ். இதில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் செய்யுதுன்னு நினைக்கிறேன். இமேஜஸை போட்டு லோட் பண்ணி பார்க்குறதெல்லாம். ஓகே, we will join in next video guys. Bye. Thanks for watching this video. Okay.